ഞാനും Geetum, for instance, we have fought enough within the collective. So there is no reason why she will not appreciate a different opinion of mine in public space. But you cannot say that, oh, because she's a WCC member, she cannot do this or she can do this. If that thing which she is doing is inconsistent with what the collective does, I will definitely speak up against it. They come from the perspective of feeling hurt and stuff like that. And we have a way of conflict resolution inside WCC. There are many reasons, but primarily one is that your motivation ഒരു നടിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ലൈഫ്. എൻ്റെ മെയിൽ ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ദേ ഗ്രോ മോസ്റ്റ് ഇൻ ദെയർ 30s. പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ കഥാപാത്രം വരുമ്പോൾ ഇൻ ദെയർ 30s ദേ ഡിസപ്പിയർ. വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ അതർ പ്ലേസസ് ദേ ടോക്കിംഗ് ഓ അവർക്ക് റിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ഇൻവാലിഡ് ആണെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇല്ലല്ലോ. MBF ഈ ഒരു വൈബ്, ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം, ഇവിടെ വന്ന് ഒരു സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ബീയിങ് ഹിയർ? ഐ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക്, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഞാൻ സാധാരണ ബുക്ക് ഇസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. ഐ എം എ മേജർ ഇൻട്രോവേർട്ട്, സോ ബുക്ക് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ആർ മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്. ആൻഡ് so when I come to literature festivals, I really enjoy the fact that നമ്മൾ ഒരു ഓഥറും ഒരു റൈറ്ററുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഓഥർ ആൻഡ് റീഡറിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ്. ഓഥർക്കറിയില്ല, റീഡർ വായിച്ചു, റീഡർ അവരുടെ ഒരു സ്പേസിലും ഒരു സമയത്തിലേക്ക് വായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. So for me, it's like a beautiful thing to come to Litfest because I'm a book lover. But Litfest is also speaks about everything. Like literature is about everything. Literature Fest speaks about everything. Literature എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സും ലിറ്ററേച്ചറാണ്, കുക്ക് ബുക്സുമാണ്, ഓറൽ നെറേറ്റീവ്സും ലിറ്ററേച്ചർ തന്നെയാണ്. ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു ബുക്ക് മാത്രമല്ല ലിറ്ററേച്ചർ. സോ it provides a space for varied kind of conversations, and because I'm a very curious person, and I feel like that's a big strength of me as an actor. When you're very curious, then you grow as a person, you become a better artist, whether you're an actor, dancer, engane ayalum. So I think Litfest allows that space for curiosity to grow because you hear to other people, varied kind of people speak. പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ MPIക്കുള്ള വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നാളെ പോവാണ്, തിരക്കായതുകൊണ്ട്. ബട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ കം, ഐ ഹോപ്പ് ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് ടൈം ആൻഡ് നമ്മൾ മാത്രം സംസാരിക്കാതെ മറ്റു ആൾക്കാർ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, to get these varied perspectives. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ people from varied countries have come, varied authors from varied countries. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, at the end we are all human race, we have the same things to say, but the way you say it, how you see it, ആ കാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ, അത് hopefully next time when I come to MPI I can like, because there's so much of crowd, there's so much of good energy, to sometimes experience it as a listener is also nice, not just as a speaker. ആൻഡ് അബൌട്ട് ബുക്സ്, ബുക്ക് വായിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ടാസ്ക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട്. ബട്ട് ആ പാഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ സംസാരിച്ച ബാക്കിയുള്ളവർ. എങ്ങനെയാണ് പത്മപ്രിയ, എങ്ങനെയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ? ഐ ലവ് ഇറ്റ്. എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, വൺസ് ഐ വെൻറ്റ് ഓൺ ഫോർ മൈ ഓയിൽ ബാത്ത്. എനിക്ക് അത്ര ഒരു ബ്യൂട്ടി റിച്വൽസ് ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ്, യു പുട്ട് സെസ്മി ഓയിൽ, ടിൽ ഓയിൽ, പിന്നെ ദെൻ യു ഹാവ് ബാത്ത് വിത്ത് ശീക്കാക്കായ. ഇത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ബ്യൂട്ടി റിച്വൽ. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിൽ എനിക്ക് 1 മണി നേരമായി കിട്ടും കുളിക്കാൻ, നല്ല എണ്ണയൊക്കെ ഊരിയിട്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ ആ സമയത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയിട്ട്, my mom is a lovely human being and she is a very good artist herself. പക്ഷേ അവൾക്ക് ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അലർജിയാണ്. അപ്പം അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തെന്ന് 2 കുട്ടികളും, both myself my brother both love books. അപ്പോൾ she used to like get very angry when we used to read a lot of books. So once when I was like having my oil bath, ഞാൻ നന്നായി ബുക്ക് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി, ബിക്കോസ് അതർവൈസ് മൈ മദർ വാസ് നോട്ട് അലൗവിങ് മീ ടു റീഡ് ബുക്ക്. ആൻഡ് പിന്നെയാണ് 1-1.5 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയാണ്, എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പുറത്ത് വന്നത്, ലഞ്ച് സമയമായിട്ട്. പിന്നെ കിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബുക്ക് ഫ്ലഷിൻ്റെ ആ ബാലൻസിങ് ലീവർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ഭയങ്കര അതുപോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു അമ്മ പിടിച്ച ഒരു കാലമാണ്. So if you want to, basically the story is that if you want to read a book, if you want to do something, you will find a way and you will find the time to do it. ഈ സമയമില്ലാതെ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രോളിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കുറച്ച് നിർത്തിയാൽ, ഓണസ്റ്റ്ലി ലൈക്ക് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് നമ്മുടെ ഫോൺസിലെ ഫീച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ഹൗ മെനി hours have you spent in a day, I think everybody should activate that. You'll realize how much time you waste doing nothing, not even like forget about even entertaining yourself, you don't do it on a phone. So I think it's very important to be mindful about the time you waste more than about
how you don't get time to read a book. ഇത്തവണ തീം കറൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ്, പരിവർത്തന Currents of പ്രവാഹങ്ങൾ. change, യാ സോ നെക്സ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സിൽ വേൾഡിൽ വന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്തായിരിക്കും? See, when social media came in and when iPhones and phones ഈ വീഡിയോ ടേക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആൻഡ് എല്ലാവരും സിനിമ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഒരു സിനിമ വരും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനത്തെ ഒരു നോഷൻസ് ഒക്കെ മാറിയപ്പോൾ വി ഓൾ തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച്. ഇപ്പോൾ AI കട്ടക്കാലത്തിൽ ടെക്നോളജി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി കമ്മിങ് ബട്ട് ആർ വേൾഡ്സ് ആർ ബിക്കമിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ അൺഈക്വൽ. So hopefully in 5 years with AI and everything taking care of our chores and our thinking and our creativity, hopefully at least at that time we should get time to become an equal world in spirit and in reality. ഓൾസോ പേഴ്സണൽ ഓർ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം? Professionally I want to do lots more films. ഞാൻ കുറേ ബ്രേക്ക് എടുത്തു, ഇനി അതൊക്കെ മതി, ഇനി അഭിനയിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ട്. ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു ഡാൻസ് എ ലോട്ട്, സോ ഐ വോണ്ട് സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മോർ ടൈം ക്രിയേറ്റിംഗ് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. അത് വളരെ ഒരു ഡീപ്പ് സീറ്റഡ് ആഗ്രഹമാണ്. പേഴ്സണലി I'd love to have a child soon sometime and build a very different kind of family life with my partner. So yeah, I'd like to be a parent. Okay, great. Yeah. ഓൾസോ ഈ ബ്രേക്ക് എടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ബ്രേക്ക് എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് റീസൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? There are many reasons, but primarily one is that your motivation ഒരു നടിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ, it's a very difficult life. Break എന്ന് പറഞ്ഞാൽ so like you really need to like put yourself out there as an actor. So അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് റോൾസ് ഞാൻ ചെയ്താലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അത്രയും ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരാത്ത സമയത്തിൽ, പിന്നെ ആ സമയത്തിൽ ആ കട്ടകാലത്തിൽ ഐ വാസ് ഓൾസോ ഡൂയിങ് മൈ എൻവയറമെൻറ്റൽ ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ക്യൂരിയോസിറ്റിയും ഒരു ക്യൂരിയസ് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ ഐ തോട്ട് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് 27 ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് ടേക്ക് ദാറ്റ് പ്ലഞ്ച്. ഞാൻ ഇന്ന് സെഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു ജംപ് from a step, but to step down is very difficult. So at the top of my career when I had to step down and make that decision, it was not easy. But I also cannot imagine a life without having taken a break. And if I have that that energy to act and want to do more things, I think it's because of that break. So sometimes you have to look at it positively. I also think that innathe kalam is like slightly today we have moved a little ahead. I'm not saying much, but in terms of the kind of roles even women like എൻ്റെ മെയിൽ ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ദേ ഗ്രോ മോസ്റ്റ് ഇൻ ദെയർ 30s. പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ കഥാപാത്രം വരുമ്പോൾ ഇൻ ദെയർ 30s ദേ ഡിസപ്പിയർ. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിയറും കൂടിയാണ് ഞാൻ പോയത്. ബട്ട് ഐ നൗ ഫീൽ ലൈക്ക് because that space has been created, because audiences are far more accepting of much more variety of roles for female actors also, I feel like there's far more opportunity. So it's a mix of a lot of things which happen in life. But I think it's important as actors that we take breaks. It's a media entertainment space, out of sight out of mind ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായാലും നമ്മളുടെ ഒരു വളർച്ച വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മളുടെ ഒരു പബ്ലിക് പോളിസിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഞാൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വായിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ one of these, there were people from all countries, very privileged European countries to America, to UK, South Korea, not North Korea, South Korea, then Vietnam, China, so many kind Indians. And one of the key questions, there was an African American, അവർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിലാണ് ഒരു പോലീസ് ബ്രൂട്ടാലിറ്റി നടന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു അൺറെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ക്യാമ്പസിൽ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു എന്ത് പറയാം, നിരാശയുടെ ആ പയ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇന്നത്തെ ഈ മോഡേൺ സെഞ്ചുറിയിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പബ്ലിക് പോളിസി ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത്? So the professor had a very interesting repartee. He said that നല്ല ചോദ്യമാണ്, പക്ഷേ ഇതേ ചോദ്യം സ്ലേവറി അബോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, വെദർ ഇറ്റ് വാസ് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ, അങ്ങനെ തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് നിരാശജനയായിട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിലിരുന്നിട്ട് കഴിവുണ്ടാവും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ. സോ നോട്ട് ടു ടേക്ക് ലൈഫ് ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ്, ദാറ്റ് യു ഹാവ് വൺ ലൈഫ്, ലിവ് വിത്ത് ഓണസ്റ്റി. So for me, I think it's extremely important that as actors
നമ്മൾ ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ആർട്ട് പൊളിറ്റിക്സ് ഇസ് ആർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. whenever you're trying to say something, some story, whether it is your അച്ഛൻ, your അമ്മ, your life, നമ്മളത് കഥയായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറും അതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്പേസും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇല്ലയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം, പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് വെരി കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. അത് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു വേണ്ടിയ സംഭവമില്ല. മോർ ഫോർ ആക്ടേഴ്സ്, ബിക്കോസ് നിങ്ങളാണ് ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ട് അത് യു ഗിവ് ഇറ്റ് ലൈഫ് ഓൺ സ്ക്രീൻ. സോ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് എംപത്തൈസ് ആൻഡ് ഒരു വിഷ്വലൈസ് ഇറ്റ്, അവർ എഴുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാവില്ല. there is no use of that writing. So I think as actors we have to take risks in life and be curious and look out. People say that you have to be very passionate about നമ്മുടെ പാഷന് വേണ്ടി ഓടണം. അല്ല, I think you should be very curious, you should be willing to fail, you should be willing to, like, it's a completely new experience for me. I almost feel like a new actor today. എനിക്ക് ഒരു ഡയറക്ടർ കേട്ട് പോയി ചോദിച്ചിട്ട് I want to work with you എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's a completely new experience for me. എൻ്റെ എത്ര സിനിമകളായാലും ഇറ്റ്സ് മൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം. സോ ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ജസ്റ്റ് ബി ബ്രേവ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി വൺ ലൈഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് bravado only comes when you're open to new experiences. So I think it's important also therefore to take breaks. ഈ കരിയറിൽ I think it's a lot ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ. Fortunately for me, a lot of my filmmakers gave me very, very good roles when I was actively doing films. And I hope that happens now that I want to actively do films. സോ അതിൽ കാഴ്ചയുടെ ലക്ഷ്മി ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തെക്കൻ തലകേസിൻ്റെ. സോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ മീ ആസ് എൻ ആക്ടർ. എനിക്ക് എല്ലാ കഥാപാത്രവും ഇഷ്ടമാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ചില സമയത്തിൽ ആ ഒരു കഥാപാത്രം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ കഥാപാത്രം കാണുമ്പോൾ മേ ബി ഇഫ് യു ആർ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ഓർ തെക്കൻ സൈഡിലായ ആൾക്കാർ തെക്കൻ തലകേസ് പോലെ ഒരു സിനിമയെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആശയവും നിരാശയും വേറെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതേ നമ്മൾ കണ്ണൂരിൽ പോയി നമ്മൾ വടക്കുന്നാഥൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ മീരെ എങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടോ അത്, ഓർ മേ ബി സംബഡി ഹൂസ് wanting to be a romantic. So it really depends on the lens of the audience. As an actor, for me, all my characters are like my babies. So how can I say one is better or more important than the other, or one has got more appreciation from the other? ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അവാർഡ്സ് കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ അവാർഡ്സ് കിട്ടില്ല. But all of these films have done very well, and those characters have stayed in the minds of people. So എനിക്കറിഞ്ഞിട്ട് that is what is important for me as an actor. So Now coming to WCC. Actually, it's like the whole world now is coming looking, to WCC. Yeah. Okay. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ വരുന്ന ഓരോ വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താ പറയാനുള്ളത്? അല്ല, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ചൈൽഡിഷ്. ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഒരു ലാർജർ പിക്ചർ കാണാനുള്ള ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ എസ്പെഷ്യലി പിറ്റിംഗ് വുമൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൻ പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളിത് WCC-യുടെ ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് അവർ ഓൺ മെമ്പേഴ്സ്. ബട്ട് അത് കുറേ സെഞ്ച്വറീസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്. ബട്ട് അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, ഈ ചെറിയ ചെറിയ വിമർശനം കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ബ്രിങ്ങിങ് എൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. അവർക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം, മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു കം, ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഫോർ ദ ബെറ്റർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു കം. സോ ഇത് യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓർ യു ആർ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ചോയ്സ് ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക്. വെറുതെ ചുമ്മാ ഇന്നത്തെ സമയം കളഞ്ഞിട്ട് ഈ പോളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. ഷുഡ് ദാറ്റ് ബി ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഓർ ഷുഡ് ബി എംബ്രേസ് ദ ചേഞ്ച്, സേ ദീസ് ആർ ദ ഇഷ്യൂസ്, ലെറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി ലുക്ക് അറ്റ് മേക്കിംഗ് എ ഗുഡ് വർക്ക് പ്ലേസ്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So is there any rift or something going on within WCC? ഇത് കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാനല്ലോ. സോ ആൻഡ് വി ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ഇറ്റ്. We have never had any problems. We have always, നമ്മൾ ഒരു ന്യൂസ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ we will take 15-20 days to respond to it, because we are a woman set of group of women who are very very different from each other, and we respect that. നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പേസിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ലാർജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് മോറൽ വാല്യൂസ് ആർ വെരി സിമിലർ. ഞാനും ബീന ചേച്ചിയും സെയിം ആളാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല.
എൻ്റെ അഭിപ്രായവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ബീന ചേച്ചിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അഭിപ്രായവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബട്ട് ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, we've had not just now, even in the past, where women have come out when sometimes when the decisions are taken based on majority, or sometimes based on what we feel is correct, even if it is one person's perspective. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റേ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഈ നമ്മളുടെ അംഗത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെ പുറത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ they come from the perspective of feeling hurt and stuff like that, and we have a way of conflict resolution inside WCC. Sometimes we are able to resolve that, sometimes we are not able to resolve that. I don't think അത് നമ്മൾ കുറ്റമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിഫ്റ്റായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. The fact that it's a space where differences is appreciated is, I think that is what needs to be celebrated and spoken about. അത് മറ്റു സ്ഥലത്തിൽ നടക്കാത്തത് ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. Why is it that in other places they are talking, അവർക്ക് റിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ഇൻവാലിഡ് ആണെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇല്ലല്ലോ. അവർ അതൊക്കെ നോക്കാതെ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമാണ്. So I feel like, I think we need to move beyond petty things. ഓൾസോ ഇപ്പോൾ ടോക്സിക്കിൻ്റെ ടീസർ വന്നതിന് ശേഷം ഗീതു മോഹൻദാസിനെതിരെയും WCC-ക്കെതിരെയൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു ട്രോളുകളായിട്ടും See, I just want to say one thing about this, okay? എനിക്ക് ഒരു personally, all of us have come into this. WCC came because we are artists and we are professionals. WCC WCC happened because of us. It is, and because of our art. It does not invalidate us as human beings. Tomorrow, if there is something which any of us as members, ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആരും പേരെടുക്കുന്നില്ല, whether within WCC or outside WCC, we feel are not aligned to the collective's perspective of what equal space and equal opportunities. അത് collective അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സംസാരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും, ബിക്കോസ് നമ്മളെല്ലാവരും, ഞാൻ honestly I have just been traveling for the last 2-3 months. I have not even gone and met my husband for the last 2-3 months. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ I have to create an Instagram post, I have to do all of this for WCC. നമുക്ക് ഒരു ഫണ്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയീസോ അങ്ങനെ മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുമില്ല. സോ സംടൈംസ് our responses may be inconsistent, but that does not mean that we will not stand for what our values are about creating equal space and equal opportunities. And എനിക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ. എനിക്ക് ഞാനും ഗീതയും for instance we have fought enough within the collective, so there is no reason why she will not appreciate a different opinion of mine in public space. പക്ഷേ when people generally confuse our identities, it becomes a problem. I am also an artist who has got a separate identity outside of the collective. So I feel the collective is a separate thing and the person is a separate thing. Yes, there is a certain, in the Pariyam, there is an intersection of both these spaces. But you cannot say that, because she's a WCC member, she cannot do this or she can do this. If that thing which she is doing is inconsistent with what the collective does, I will definitely speak up against it. If that's your question, that's what. But that doesn't mean that I am only WCC. എനിക്ക് WCC ഇല്ലാത്ത കുറേ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ദർ ആർ സോ മെനി അതർ ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ട്രസസ് ഹു ഹാവ് കം ആൻഡ് സ്പോക്കൺ ടുഡേ. യു ഷുഡ് ആസ്ക് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ദെം ഓൾസോ, ബിക്കോസ് അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൂടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ഒരു ഈക്വൽ സ്പേസ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ സ്പേസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ. സോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് that burden cannot be always on Padmapriya or Parvati's head. It has to go beyond that to the larger society. We raise those points because we feel very strongly about it. ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെമ്പേഴ്സ് തെറ്റിക്കാം, അതിലെന്താ പ്രശ്നം? I mean, making mistakes and learning from them. You think like everybody talks about female gaze. എനിക്കിപ്പോഴേക്കും മുഴുവനായിട്ട് ഫീമെയിൽ ഗേസ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. So നാളെ ഞാൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, which is against the idea of female gaze, and somebody says, why did you do this? Then I will have a conversation and try and understand and not repeat that mistake. So it's extremely important in our prerogative that we speak up and speak against anybody who is not matching up to the cultural values we want. എനിക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത് വിതിൻ WCC ഔട്ട്സൈഡ് WCC അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. And I would really like you to see me as Padmapriya also. Of course, I am very proud to be a founding member of WCC, but അത് മാത്രം എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Okay. About books that you have read, is there any particular books or movie or anything that have changed the perspective of how you see the world, or any figures or literary figures or someone?
See, I think it's not one particular thing. I know that for some people there's this shift that this one movie happened, but because I have been living in the worlds of book and cinemas from my childhood, because my father was in the army, so I kept moving from place to place. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ബുക്കും സിനിമയുടെ ലോകമാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് എൻ്റെ ലോകം. So for me there are lots of, from like as small as something like Hardy Boys, or Nancy Drew. I mean, Nancy Drew is the first female amateur, what do you say? I mean, it may seem like very, like, today I can't sit and read a Nancy Drew. I have really grown out of it. But that young adult space, why Champak at some point, right? Like, everything kind of influences you. When I think of animals, the first thing I think of is, all those നമ്മുടെ പഞ്ചതന്ത്ര നമ്മൾ വായിച്ച കുറേ കഥകളുണ്ടല്ലോ. So you get exposed to varied kind of worlds and varied kind of things shift with everything. Like In Pursuit of Happiness is a film which has really influenced me. എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്ത കുറേ സിനിമകളുണ്ട് which have affected me a lot. So എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിം അങ്ങ് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് you can tell me suddenly what you watched which changed. Lapata Ladies I thought was a very well made, very well articulated film. അതേപോലെ കനി ചെയ്ത 2 പടങ്ങളും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. സോ ഐ മീൻ എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫീമെയിൽ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ വിൽ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈറ്റിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെർ ഐ ഫൈറ്റ് ഓഡ്സ് ആൻഡ് വിൻ. ബട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ഇല്ല. നമ്മൾ എന്താണ്, what was that film's name? I suddenly can't remember. What is Kani, which went to the Cannes? All We Imagine Is Light, for instance. It's not a story of resurgence that way, but it still is a very strong film about strong female characters and strong female stories. So I even like some of these male stories. Like I recently saw a film which is much older, but it's Al Pacino and Robert De Niro, where De Niro plays a mentally retarded person, and then it's actually a real life story where for a certain summer, it's a summer of 60, something like that it said, that all the people, because of Pacino's engagement with them, suddenly get memory for some point of time, and they kind of they regain a sense of normalcy. And it's a story about that, and it's a story about a doctor, a patient, about human beings. I find that equally revealing. So എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കോ അങ്ങനെയില്ല. ഐ തിങ്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് എഫക്റ്റ് യു അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ലൈഫ്. സോ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പം എഴുത്തുകാരായാലും സിനിമ ചെയ്യുന്നവരായാലും അവർക്ക് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ? I don't think people should think about it. I know that when നമ്മളൊരു റൈറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ I feel like audiences will come to see that story. I think what is a more important question to ask is not to say whether you can tell a honest story or not. പക്ഷേ നമ്മളൊരു I think സിനിമ ലോകത്തിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ കുറവ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. പ്രൊഡ്യൂസറിനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് what do you think about a producer? Producer, one who produces content. What do you mean by that? One who writes. What do you mean by producer? ഒരു പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? Oh, like that. Who invest. That's my problem. The point is that investment is always looked at in terms of money. Okay. പക്ഷേ if you look at any film making book, producer is not necessarily the person who puts the money. It's the person who facilitates the coming of the money, right? Is a person who facilitates talent to come into the film. So I think a more important question that we should ask is not how honest our stories should be, but if there is a story like this which is made, what is its audience? How do I best reach to that audience? If X is the audience which is willing to spend Y amount of money, can I make it in Y minus 1 budget so that I earn a little bit of money and everyone gets paid well? Adana very important. The minute we figure out how to produce films properly, then automatically we'll be able to tell more kind of stories.